Oh yeah, welcome. We're translating this beautiful session for you guys. We surprisingly realized there's obviously technical issues. Funny enough. But this is not a problem at all. We're prepared for this. Do we have sound? Microphones? There's definitely relays. Not very pretty up here in the booth yet. All right, this works without power. That's great to see. Wir machen da Jeopardy unplugged. Okay, we'll do Jeopardy unplugged. So while over there the technicians are doing their best and they're making the complicated communication system to work, we'll explain the basics for you guys. Who knows nothing about Jeopardy? Okay, let your neighbors explain what it does or how it works. We will, as usual, play 3 pre-rounds, and the winners of these 3 pre-rounds will play the final round. And then after that, we will play a final for great prizes. Who can guess what's the main prize in this year? What could be the main prize this year? Ein Phasenprüfer, richtig. Als zweiten Preis a thing to test whether or not there's power going through the wall. I don't know the proper English term. As a second prize, we might have the only one, cardio. So phase tester is the word that we were looking before. This is the first prize. If you already have the second prize, you can take home 50 USB-C cables instead. And you can be the king in your hackerspace in the next 10 years, basically. You're going to use them. It's up and coming. It's like cutting-edge technology. Generally, if you get enough points, you might be getting a USB-C cable. Who knows? If you don't get one, the makers of the Cardio Badge told me that in Cardio Village in Hall 2, you can buy USB-C cables. We have a few that are left over. Ich weiß nicht, was das da hinten ist. I have no idea what's this in the background. All right, so we're going to play rounds with different categories. You can mentally prepare for the first round. You can see on the board if people knew how their computer worked. It's okay, they just upgraded to Windows 10 because support is running out. And I think the second desktop is not configured yet. So the first round is going to be about maritime autonomous robots in water, about things that have to do with time zones and public holidays, and things that are somewhat deprecated, and about electric mobility. On that note, hoverboards are so yesterday. Like, they're so gone by, like, seriously. It's when you could leave things out. And that's always good, because, you know, unnecessary technique is, like, completely in the way. Let's see how long these will last. This can only go wrong, like, seriously, guys. So this is why I have my my pulse measure. I would like to. Your Windows looks really funny, Seg. I think he switched to Linux because the Windows just couldn't get working. Okay, great. So on the package of these things, you're risking accidents and death. So should I fall over and die during the show, pass on hello to my client that I'm not allowed to come with the e-scooter because I'm too important for the project.
Should this watch indicate that I'm dead, it's just he should continue. As I'm dispensable. All right, so we're going to start selecting candidates. Please put this balloon into the crowd. That worked great. Okay, so I think the people in the first row can actually get up for this. Like, seriously, guys. No, you cannot help me. You can, like, help distributing these balloons now, please. The throwing of balloons is working great. If you're not sitting in this hall right now, it's like half of them are on the stage. So before the Jeopardy music hasn't started yet, nothing has started. This is the journey to Jeopardy, and you're along for the ride. Welcome. People in the audience are starting to whistling the Jeopardy music. Please do not confuse me. Of course, we have more than cardio badges and USB cables. Like, there's also prizes from the Binary Kitchen. You can get, like, soldering kits, and there's important literature on digital courage for youngsters and people who kept young. There's stickers. The usual shit, you know. And obviously, super important, an espionage pair of glasses. If I wear them, I think the chances of me running into an accident are increasing by the second. I can see you, but only like very little. Yeah, schön. This looks great. This looks really great. We're currently seeing a terminal window where programs are being pseudo-killed. Oh, but now we can hear the sound of the Jeopardy music, so something seems to be going right. That's an improvement. Now they should be done. Almost worked, didn't it? Do we still have anything to mention? Oh yes, you defragmented quite well. We have another thing that we should mention. I can do without you guys, right? If you find things, I think currently people are looking for their wallets. Please bring them to the Lost and Found. This is actually a serious thing that we're talking about. Bring anything that you find to the Lost and Found. We're all honest people here. Just take out the money as like a, you know, finders keepers thing, and then bring the wallet to the Lost and Found at least. And the owner will be thankful. All right, so I still have a pulse that makes me feel relief. It's a bit more high than usual. I don't think we're going to make this work tonight. However, we're now CDing into a folder. Great. So we're getting there. I can just talk about the cardio village once again and the assembly. In Hall 2, we have an assembly if you have your cardio on you. If you have question, you want to build something, you want to do crazy things with it, you want to show what you did, come over. We had a few cool hacks that we already see, that we've already seen. Also, we have a great VR assembly where we do virtual reality shit. It's very sexy. Come over. The balloons are still floating in the crowd. Okay, so we can see OFTYMW. But I think that people might not understand what I'm talking about here. These camera angels are really good. They're following me. Oh. Oh, now we're getting USB. Wer ist zum ersten Mal bei Hacker Jeopardy? Who is
at Hacker Jeopardy for the first time. All right, maybe to explain this, the technic things that we talk to here are a microcontroller system that are based on, I unfortunately didn't catch which microcontroller this is based on, but one of them. So it's quite, so there's a processor that has a RAM, that has bridges that you have to, but it was quite reliable in the past 20 years. So it's surprising that it's not working this time around. I heard somebody laughing. What was that about? I think that was sick. I think I'm going to go home. Nothing works. I don't want to anymore. Guys, please. So where are we stuck now? Where does it fail? Well, we don't have display and we don't have Ethernet. Ethernet is optional. Oh my God! Woo! Big rounds of applause. We're finally seeing a rather 90s display of a board game translated into computer, but this causes enthusiasm amongst the crowd. Okay, so candidates in the first round can please now grab one of those balloons. If you want to be a candidate, grab one. If you don't want to be, pass it on. And 4 people are going to come up on stage for the first round and to participate in the game about blood and honor in the very first round, in the last game of this year. And if they continue to schedule us for 10 to 1 a.m., I'm not so sure this is going to go any better next year. So congratulations, we have our first candidate, balloon number, oh no, orange balloon, come over here, take the first seat. There should be 3 more balloons in the crowd. There might be some that are stolen by trolls, but it's okay. We have more. We're prepared for this. We have candidates, and also there is 1 balloon missing still. But Zip said that we've just lost. We're only doing 3 candidates now? Well, we'll see. But we're doing 4 candidates now. What now? Oh, well, okay, so the 4th we don't. Okay, great. Now we have 4 candidates, but once again, this technicality is not set up for 4. This is great. It's going wonderful again. What, because of the board? What? But that must be like a short fix. But this is your area of expertise. I don't know how to cross that threshold. Does it light up? Very weakly, though. It's great. Now we have nothing. What did you do? What, you took the plug? What the heck? Oh, we're back. We're back. Oh my God. People nearly had heart attacks. Well, that was easy. It's not made for disabled people, this stage. All right. Impossible. So we have 4 buzzers, correct, Zach? This chair does not exist. Well, you know this is Chaos Communication Congress. We're clearly putting the chaos in Congress right now. So the way this works is you're going to see the answers, you're going to have to buzzer, and your task, and starting in round 2, we're going to have double jeopardies. We'll explain what they are like then. You're going to have to ask a question that fits to the answer that is being displayed. Did you understand the concept? Did everybody hear the rules? Great. We sometimes are quite okay, depending on your answer, but this changes. So who does not ask is dumb, which is a reference to the German intro song to the Sesame Street.
You know the procedure. You please, for once, hit the buzzer and say your nickname into the microphone. Tennish, I think, was the first contestant's name. Hennish. Hennish. Sorry, guys. Second one is Pierman. Queen of Beer. Third one is Queen of Beer. That one, no problem to understand. Tobi. And the fourth one is Toby. Liebe Kinder, die ihr zuschaut, wir Dear children who are watching, we're not promoting alcohol. There's other gateway drugs. Cannabis ist viel gesünder. Cannabis is a lot more healthy. Ein guter Start. All right, this was a great start. Jederzeit hier wieder At any given time, I can play the music. bereit. Oh, we're ready? Von mir aus? Well, if it's up to me, then yes. I mean, it's only like, what, 10 minutes Wir fangen after? an Punkt. Ja, jetzt. Well, when do we start? Well, now. Meines Wissens gilt das ab sofort. Unverzüglich. All right, I think this counts now. Wählt All right. Pirmin. First, Pirmin darf sich ein... Pirmin Ihr müsst nicht von oben abbauen, ihr könnt mitten reingehen. may mitten in die choose a Zeit. category, and you can choose Aber genau. wherever you want to, so you don't have to start at 100. Habt ihr grob verstanden? Did you understand the categories? Ähnliche Zeitzonen wie dem Zeitzonen- Maritime, time zones, Veraltete Technologie und Elektroauto. public holidays, deprecated, and e-auto, or Da könnten Bilder electric sein, cars, die electric im Kontext vehicles, Elektroauto basically. interpretieren. Bitte Nehme Pirmin. ich 100 Deprecated. So I'll take 100 deprecated. Ein Protokoll, das 2005. A protocol that was because of Poodle in 2014, Deprecatede Variante hören. and someone says TLS, Was ist which was not a question, Frage? and the question is, what is SSL? Lassen wir für 100 mal noch Geld. SLV3 war das konkrete. We will let it count, but what we were looking for was actually SSL v3. Lassen wir mal Geld, Dann weil lassen es der wir Einstieg war. But yeah, we'll let it count, but just for now. In the future, we won't. Nein, 200. I'll take 200. The first really common cryptographic hash function MD5? that could be actually MD5 benutzen, gut, das hoffentlich keiner mehr. that could actually be practically created. What was MD5 or what is MD5? Public holidays 100. 4th of May. Am 4. Mai This is actually Star Wars Day. Tag? What is Star Wars Day? May the 4th be with you. Feiertage 200. We think it's quite easy actually. 200. Der 14. März. March 14th. Was ist der Pi-Tag? What's Pi Day? Pi Day, richtig. Friday. Yes. 159 Feiertage 826. 300. Uh, Der Welthandtuch. public holidays. What's World Towel Day? Originalbegriff noch haben. Can we get the original 25. term? Mai. Towel Day. May 25th. Okay, Henning seems to be on a roll. Auch wenn ihr wählt, es dürfen alle buzzern, ne? Just to clarify, even if someone chooses, everyone may buzzer in. Es geht nicht darum, hier reinzubauen. And this is not Connect 4. Feiertage 400. Public holidays 400. Monday, Schauflug, St. Tip's Day, Mojo Day, Disco Fluxier Day. Feiertage? What are these public holidays? Das wird Lady Discord nicht gefallen. Lady Discord will not like it. Nichts. Hat jemand eine Ahnung? Warum Nothing? noch mehr als 5? Why are there more than 5 Als 23. and less than 23? Macht gar keinen Sinn. Nee. Numbers.
Wer weiß es? Does anyone know? Maybe in the audience? Die Feiertage des Discordianischen These are the Kalenders, public USB-Kabel. holidays of the Discordian calendar. Ah ja. Oh, wir brauchen Zufall. Okay, well, nobody. Now we need random. So viele davon, Zack. Bisschen sparsam sein. Please be more economical with the USB cables. Queen of B. Sorry, Queen das of R ist B. abgeschnitten. Sorry, R is not there anymore. Now you're the Kindgerecht. queen of bees. Also, du darfst dir was aussuchen. Oh, ey, mach die Reihe I'll take komplett. public holidays for 500. Buzzer, bitte. Last Friday of July. Tag im Juli. Ja. Das ist der Tag, an dem gedenken wir den Menschen. This is the day in which we remember people that do good stuff in society, that are there when you need them, that are sitting in the, that are standing in the server room. So this is sysadmin day, and my colleague actually knew this. I did. A big tingle Jetzt hab ich for was those days. Ja? Bringt ein komisches Gerät, das macht mir Angst. Okay, someone is bringing some sort of device, and now we do not have anything anymore. We have changed something for the worse, obviously. What to do? Können wir das vielleicht zwischen den Runden machen? Nur so eine Maybe we Frage. can do that between the rounds and not during. Ah. Yes, we're back. Das war knapp. Also ich nehme jetzt Zeitzonen für Das 100. Ding ist sehr gut, wir brauchen es in groß. Mit Full HD. I'll take time zones for 100. Du darfst weiter das Board leeren. Ja, ich nehme jetzt Zeitzonen Yes, I'll take last Sunday in March. im März. Im Kontext Zeit. Change. Wann ist die Winter, summer. Zur Sommerzeit? When's the change between winter and summertime? Noch. Schaffen wir Still. bald ab. We'll get rid of it soon in Germany. Bis die EU sich geeinigt Maybe. hat. Possibly. Du darfst weitermachen. Within days, the EU will agree on something. Time zones 200. Neben CET auch noch. Next to CET, there's also A, BST, IST, WAT, WEST, and WST. Gemeinsam ist letztendlich gefragt. Also, Welche Zeitzonen haben auch eine Sommerzeit? What time zones have summertime? Haben auch eine Sommerzeit. haben eine Sommerzeit. Ja. Da gibt es noch ein paar mehr. There's a couple more, actually. Aus dem ersten Jahr Sommertime. Das ist aber auch nicht falsch. But it's not wrong, Ja, because it doesn't state that it's an exhaustive list. neutral, Iggy. Schaffst du das? Ja. Ja. Willst noch jemand anderes versuchen? Zeitzonen. Hat jemand eine Idee hier? Anyone have an idea here? Time zones in Europe? Also es sind halt alles die UTC plus 1 Zonen. These are all the zones that have Dann, UTC plus brauchen wir 1. wieder einen Zufallsgenerator, glaube ich. So we need another randomizer. And this randomizer is choosing Heinrich. Maritim 100. Heinrich? Maritim Sorry. 100. Maritime 100. AUV. Wofür könnte das stehen? Im Kontext autonome maritime Roboter. In the context, autonomous maritime robots. Ein autonomes Unterwasservehikel. What's an autonomous Underwater Vehicle, vehicle? Submarine vehicle. Wer sowas völlig ohne Hilfe hinkriegt, das ist schon eine Ja. Leistung. Also, Zeitzonen 300. We'll take time zones 300. 31st December 2016, 23:59, 60 UTC. Tobi, Wann war die letzte Schaltsekunde? When was the last second that is introduced within years? Ja, dann machen wir doch gleich weiter und nehmen die Zeitzonen. Leap second. Nächste Zeitzone. Let's take time zones for 400. What do you see? genau. Ja, What's the Gato time zone? Ich weiß zwar nicht, wer da mit dem Stiefel reingekickt hat. I don't know who it was that made this weird shape, but let's go for E Auto 100. was ist der Cybertruck? What's the Cybertruck? Prototyp muss man dazu sagen. Now this is only an early prototype. Aber der hat zumindest keinen Sprung in der Scheibe. Du darfst weitermachen. At least the glass isn't broken, I guess.
the pressure is increasing the same way Was passiert of alles 1 10 atmosphere. Meter, wenn man weiter taucht? What happens every 10 meters when deep diving, scuba diving? E-Auto 200. Auto 200. Halt dich ran, du kannst ja nicht noch einholen. This is what you call getting energy back when braking. Wir hätten einen Fachbegriff gesucht. We're looking for a specific term. Bei neutral, Iggy. Neutral, ja. Es ist ja nicht falsch, aber es ist ein bisschen billig. It's not wrong, but it's quite cheap. Da gibt es so einen Begriff. There is a Alle term. noch Diesel, oder? Are you all still driving diesel? Ja, die Rekuperation hier. Recuperation is the word. So this is a USB-C loading cable for your Tesla? Dann brauchen wir Zufall. Charging cable? Tesla promoten, die Deutschen bauen sicher irgendwann auch. I did not want to promote Tesla. I'm sure German car makers will start making e-cars within the next 100 years. Maritim 300. Maritim 3. Maritime 300. Sonar. Tobi. Was ist die Erkundung von der Umgebung mit Schallwellen? What is exploring the environment using sound waves? Schallwellen. Wir hätten uns eine Expansion der Radar ist es nicht Radar. Was? Radar ist es. Oder was ist Radar? Maybe. Was ist Radar? What is not radar? Er gibt sich sehr viel Mühe, nicht das zu tun, was wir von ihm wollten. He's trying not to do what we wanted from him. Martel hat zuerst geklatscht. Should we let this slide? Wer weiß Yes. denn, was es bedeutet? Who knows what it Wie means? die Abkürzung sich zusammengesetzt hat. Like how this abbreviation is actually Genau, constituted. Sound and Ranging. Oh, das Ranging. Sound navigation and ranging is the abbreviation. Richtig. Richtig. Such dir was Neues aus. Choose something else. E-Autos 300. This is a chemical formula. Das ist für E-Autos ein eher wichtiges. Something more important for electric vehicles. Was ist Lithium? Richtig. What's lithium? Which you need for batteries. Dann darfst du weitermachen. Jetzt Warum Tobi geht ihr alle von anhalten. oben vor? Why are you starting at the top? You're very boring. 400. E-Autos 400. LIDAR. What's LIDAR? LIDAR? Jetzt hier, wollt wissen, was das heißt. Ja, Again, you want to know what this means? Well, I don't know actually. But this is using laser. Don't know. nee. Pass. Ja, dann passe ich. Vielleicht weiß das jemand anders besser. Maybe someone else knows. Falsch. That's wrong. Jemand anders? Also ich verstehe kein weiß Wort, was es er jemand. geantwortet hat. Zack, musst du beurteilen. I don't understand anything that Er he weiß es nicht. Warum drückt er dann? answers. He said he didn't know Mit Laser. because he said that's that with lasers. That's the one with lasers. No one wants to try Was ist das? the laser thing. What is the laser thing? Ja. Wo ist das Kabel? Wo war das? Ich werf schon. I have no idea what was just said. I did not understand anything. Apparently it's light detection and ranging. Der Zufall wählt Tobi. Oh, da hast du grob verloren. Random is Toby. E-Autos für E-Autos for 500. Wir sehen ein Gerät. ist auf jeden Fall We're looking at a device, which is not a radar. Da ist kein Ladekabel, richtig? It's not a charging cable. Gegenteil, aber nicht genau. The opposite of a charging cable, but not quite. Das ist ein Gerät, It's a device that Von der Feuerwehr das man verwendet wird. hoffentlich nicht braucht. fire trucks are using, firemen, E-Autos etwas haben, was andere Autos nicht haben. because electric vehicles have something other cars don't have, Wenn Flammen aufgehen. and people are afraid of it because it might Ja, das ist eine actually Batterie.
Nee, ich glaube, because it might actually break out into flames. And someone said batteries, but apparently this is not a battery. das ist falsch. Besser als So what is this? Hallo? Eine Löschlanze, richtig das. This Du is meinst, wenn die Batterie something das zur Löschlanze, die ist irgendwo that da drüben. you put into a battery, Schaum, was auch immer, in die Batterie spritzen, ohne völlig gegrillt zu werden. a piercing applicator Autos übernehmen, wenn that sie is das Ganze designed to abziehen put lassen. out all kinds of smoldering Firmin, fires. du darfst dir was aussuchen. Pyramid, you can choose something. Deprecated. 300. This is how we called computers on the internet before. What's IPv4? Who still knows IPv4? Wer hat das noch zu Hause? Who still has it at Ihr home? solltet echt mal updaten. Oh, you should Langsam update. kann nicht mehr unterstützt werden. Maximal It won't 20, be 30 supported Jahre. for a long time anymore. 20, 30 years tops. Deprecated 400. The idea you could keep a crypto. A crypto would be safe if you keep it secret, which is called security by obscurity. Die Idee ist deprecated, das heißt leider nicht, dass das nicht mehr gemacht This wird. idea is deprecated, but unfortunately, that doesn't mean that it's not used anymore. On this, Wissen, wer gemeint ist. I will say hello to the Bluetooth hotel industry. Deprecated 500. Deprecated 500. Was abzuschaffen ist. Da hätten wir eine Ziel. A C function that reads a string without limiting the length, and therefore actually is asking for buffer overflows. Gut, da müsste man schon mal C programmiert haben. Ihr habt nur noch You should C have und so Sachen. programmed C, coded C before. Ja, gebe ich zu, ist aus der Vergangenheit. Die ganze Sprache ist eigentlich deprecated, ne? I admit it's from the past. The whole language is deprecated. Now we use Node.js and stuff like that. Keiner eine C-Funktion No one Strings liest? knows the C function that reads Schaut strings. einfach die CVEs vor 20 Jahren. Just look at CVEs 20 years ago. Wo sind meine Kabel? I need cables, cords, Sowohl scanf als auch getS. both scanf and getS. und Getf. GetS. GetF and scanf all do that. Wenn einer erschlagen Which sounds wird, like a das great ist idea. 112, ne? If anyone gets hit, please call Surge 112. Tobi. Now, Toby, Zeitzone für 5. I'll take time zones for 500. This country has time zone UTC plus 530. Was ist Saudi-Arabien? What's Saudi Arabia? Saudi-Arabien hat er gesagt. Saudi-Arabien glaube ich nicht, nein. India? India. I think it's India. Was ist die Zeitzone in Sri Lanka? What's Sri Lanka? Sri Lanka, richtig. Genau. Also Indien und Sri Lanka haben diese schöne halbe Stunde. Yeah. Again, your translator's new. Pakistan, das tun wir ja gar nicht. Du darfst dir was aussuchen. You can choose something. Mit Antworten kommen hier hohe Verpflichtungen. So there's responsibility. With answers come high responsibility. This famous wreck was found in 1986 by Jason and Jason Jr. Berühmtes Wrack. Berühmtes Wrack. So viele berühmte Wracks. Ja. Ah, da ist schon eine There's so many famous wrecks. Where were they in 1986? Wer? Und Someone is trying to find a question that Ich tippe ja auf die Titanic. Jetzt muss ich das nur als Frage I assume it's the Titanic. das überhaupt. Now let's make it a question. Ja. Ein Apparently, it's complicated to ask a question. wie machen wir das dann? How do you ask a question? Mann, welches Wrack war gleichzeitig Which wreck was what? einfach eine Frage nach einem Schiff, ja? Just ask a question for a ship. Titanic? What's Titanic? Yes. Although Generell begrüßen wir in das, wenn general versucht wird, irgendwie originellere we Fragen als kind of immer like you asking more original questions than what is. Versuch, aber So kudos for the
try, but last question. We have a tie between Toby and Hennig for now, and we don't know what we'll do if the tie doesn't break. We don't have a tiebreaker usually, so one of Toby and Hennig needs to answer. Dieser klare Gewinner einer Online-Befragung. These Namen eines Forschungsschiffs clear winner of an online questionnaire for the name of a research ship was only used for an autonomous submarine afterwards. Ja, Was ist Boaty McBoat? What's Boaty McBoatface exactly? Okay, this was Toby. Thank you, Toby, that you made sure that we do not have to find out how to break a tie. We have a clear winner, which is Toby. Please come to the final round that we will be able to play in 3 rounds. All of the other candidates, please don't be sad, because you will get a nice kitchen kit for playing around with it. This is your consolation prize. You can play around with it and just maybe Queen of Bee. And for Pirmin, we have an icon solder starter kit for soldering. Who still uses paper books? I have one for you, which is great. Maybe the Digital Courage book from Padeloon. That's amazing. I really like if people still read. mal ein bisschen Zeit. So I'll just make some time for a little bit. Just, fill some time, talk a little bit. We need the balloons again. Where are they? Ja, dann kann sie sich gleich mal einen Ballon holen. Maybe you can get a balloon. Ja, da komme ich ja nicht dran. I cannot get something. Bleib da. Stay there. Wir haben autonome Segways We have entwickelt. autonomous segways. Also ihr wisst, was zu tun. You know what to do. There's more balloon throwing on the ground in front of the first row. Wenn man die Luft hier rauspumpt, dann kann ich weiter werfen. Can you please get a little bit of air out of the balloon so that I can throw this further? I will keep this balloon and I will pass it to the back room and see what happens. Fragen. The audience is erupting into cheers because there's no entertainment from stage right now. This is what it's like, people, at 1:30 at CCC. Wer ist das? Somebody in silver is coming up on stage. Geist aus vergangenen Zeiten. A ghost from the past. Älteren unter euch werden sich erinnern. The older people of you in the crowd might remember. Fefe ist zurück. Fefe is back. Ja, Aluburka. Wo ist denn der Ventilator? Den wir Aluminium schon mal so Burqa is back. gewechselt haben? Können wir den wieder haben? Can we have Hilft zwar nichts. the ventilator back, please? Ich werde Oh, the die fan, anderen yes, sorry. Kandidaten, den potenziellen, die Ballons bitte weiter werfen. Please Mal sagen, continue throwing the was wir in der balloons. nächsten Runde für In the next round, knallharte we're going to play Aufgaben werden. on the knowledge scopes of. Da geht es. It's going to be about Einheiten. So im weitesten Sinne nicht Units. aber so ähnliche Sachen. So Umrechnungen von calculations, dollars to square joule and shit like that. geht es um Hacking, Super da simple. geht es There's going to be hacking, like types of attack and graphical display of that. Es geht um 3D-Druck. Also 3D printing. If you've seen this hyper new modern thing that's going to come in the next few years, 3D-Druck beschäftigt hat, geht es so um if any of you has dealt with 3D printing, Dann geht es um there's going to be Astronomie im technischen astronomy in the technical Sinne, ein sense bisschen Unix-Basis. and a little bit of Unix basic knowledge. Also, dass wir schon mal drauf einstellen. Da hat sich schon mal jemand Just to be einen Ballon prepared. genommen, aber Somebody dann took the muss balloon man just now. That was quite brave. Also möchte ich noch Ballons ein bisschen fliegen sehen. But the clock's still counting. Now, come on. Let's see some balloons flying around. The music hasn't even started yet. Dann schaue ich mal, was hier passiert. I'll see what's happening right now. Oh, we have music.
Kann man das hier lauter machen? Can we make this music play a little louder, please? Jetzt müsste gleich was kommen. Something should be happening now. Jetzt könnt Should ihr be seeing einstimmen. something. Achso, ich habe ja jetzt hier. Okay, we're back to seeing two terminals, and there's relay sound on the headphones right now. It's beautiful in the booth. Das ist jetzt hier undoof. Moment. It is a bit Nochmal, Zack. non-great. Sek, what am I supposed to do now? Do I have to go again, rambling on? Only 4 times of me singing, Da really? erinnern sich ein paar alte Raubkopierer. Ah, some people who used to be copycats remember now. Ja, aber genug. Wie viele? 2 pro Runde. Wenn ich mir nicht erzählt habe. Ah. There's 2 per round. If I did not miscalculate, we're doing right. All right. Es fehlt ein Buzzer. We're missing a buzzer? Really? Where's the 4th buzzer? Aluburka. Drückst du mal. Aluminium Burger, can you please press the buzzer? Press the buzzer, please. There we go. So, also jetzt kommen die Ballons mal All right. einquetschen und Leute, Where are the die noch nicht balloons? eingecatcht haben, können People with balloons, come to the stage, please. But I know you already. Please, that does not count. fangen. Gut, also You sagen caught wir, it, really? Wir können auch außen rumlaufen. Really? Okay, there's stairs. You can also like take the long way up, but Der will hier am Spicklaptop vorbeischauen. he wants to walk past the laptop with all the Wir solutions. kennen alle Fragen auswendig. But it doesn't exist. We clearly know all the questions from our brain, like by heart. Nee, da ist nichts Schwieriges dabei, keine Angst. Nah, sorry, nothing difficult. Don't be worried. Don't be afraid. Das sollte wirklich jeder. All of this should be super simple. Everybody should know this. Come on, take a seat. There's a chair. It's not there for nothing. Ja, wir können Yes, tauschen lassen. sit down. I mean, we can exchange this. There's enough chairs in the audience. Knopf drücken, Namen nennen. Push the buzzer, put your name in. Wurzellos. Mit V. So the first name is Vox. L. U. Voxel. S. Voxelus. That wasn't that hard. Mach nur einen Fehler. What's the word? Dura. Second player is Dura. Da gibt's so Copyright-Sachen. Den Hasen hatten wir doch schon mal. I think we had this bunny up on stage before. Der Mana-Wurm. M-A-N-A-W-Y-R-M. And the third player is W. Mana-Wurm. Mana Worm. Sehr gut, dann können wir. In English, this would technically be pronounced Mana Worm, but whatever. Wählen aus historischen Gründen. So, randomized, we're gonna pick the starter. Ich nehme Teleskope 500. I'm gonna take telescope 500. Oof. Noch kurz, ne? Stakes are being Wir raised. Double Jeopardy. Okay, now we have double jeopardies. So the right to choose, it does actually matter. So if you get to a square that has double jeopardy, you're the sole person that can answer this, and you get double points. So Ja, wo sie hingehören. choosing a category and at which level actually matters now. Einflüssen zu euren Gunsten. You can influence the game to your own advantages. Ja. Ein Salt. Namens. Da hätten vielleicht die anderen Kategorien ein bisschen vorher hingeholfen, aber man kann auch direkt da I einsteigen. mean, all the other categories might have helped to this one, but you know. Welches Teleskop ist das? What telescope is this? Es ist nicht das Salzteleskop. It is not the salt telescope, as in salting things. Gar nicht wissen, worum es geht. Das war schon taktisch. This was a tactical question I asked. Aber okay. I see this very untactical, but okay. Das ist dann bei den anderen ein bisschen. Maybe it helps with the others, but Astronomen? Genau, where are the astronomers? Who knows this telescope? Something is being screamed in from the audience. South African Large Telescope is the question that we were asking for. What is the South African Large Telescope? Aluburka. So the aluminium burqa now can have a choice of category. Einheitsbrei 400. Einheitsbrei? Everything Und man kann sie umrechnen. porridge 400. Ein direkter Einstieg. In German, it's kind of a word play because it's about units, but it's also kind of the same. 200.
She reached double jeopardy, so the question is how much do we want to put in? So we're putting in 200. 200. Okay. Dann? 256 TBSP, so tablespoons. Sehr geekfreundliche 256 tablespoons. ergeben. Ja, also da du antworten musst, empfehle ich zu raten. Well, I mean, you have to answer, but my recommendation is to take a guess, and based on TBSP, you could take the country, and you could understand, like, kind of 256 are like a Schimpfen wir alle auf das clear-cut unit Einheitensystem. in that country. Glatte 1000 und die machen echt schöne I mean, Zahlen we als take Nummer. 1,000, like, but they take this weird kind of thing, these imperialists. Sind ungefähr 3 Liter, glaube ich. I think it's something like 3 liters, a little bit above 3 liters, but we can't really help that much, can we? Ich glaube, wir müssen das so Sag machen. irgendwas, I weil think, Genau, sag eine say schöne something, Blumeneinheit. sing something beautiful empirical. Nee, erstmal noch, wenn du es nicht weißt, wird's auch. If you don't know, we can like open this up to the public, but like take a wild guess. Shh, I'm gonna pass. irgendwas. Wenn du nicht Something, weißt, was falsch. something. If you don't say anything is wrong, it can't be worse than that. Das war nicht als Frage formuliert. Ich This was not a question. ja, schade, dann ist die Frage offen für That's a bit sad. So this question is now open to the public. Ja? Translator booth already Was knows. ist ein Fuß? What is a foot? Great try, my friend. Not happening. What is a foot? Really? Also ein Have you ever put tablespoons into your own height? It's not what they're saying on stage. This is me being outraged at what they're suggesting. Wenn man 256 Tablespoons So if you take 256 tablespoons next to one another, that would come up to 1 foot. That's a creative way of seeing this. I'd never, you'll know, definitely. Nein. Nein, das ist nicht. No, that is not correct. Nein, nein, Moment. Anybody got an idea? Raten, Albert, oder? Ja? Was ist eine Gallone? What is a gallon? Ohne. Eine Gallone The audience screamed it loud enough for the people on stage to understand. durchgehen lassen. Aber ist doch schön glatt. Also einfach so eine. Ich tanke jetzt nur noch in Tablespoons. I will only fill my tank with tablespoons now. Double Jeopardy finden. Ja, wir nehmen erstmal einen 3D-Druck für 100. Okay, so we're going to take 3D printing for 300. 400. 3D printing 400. Was ist ein Standard NEMA-Schrittmotor? What is a standard MIMA step motor? NEMA-Schrittmotor, das ist der Schrittmotorstandard. The NEMA NEMA-Schrittmotor, die step motor. Ein Standard-Schrittmotor. Ja. It's a standard Akustik ist step echt motor. einfach. Gut, du darfst weitermachen. Ja, You may continue. 3D printing 200. Was ist die What Nozzle, is wo das Filament rauskommt? a nozzle where the Die Nozzle vom filament is coming out when you're 3D printing? Well, yes. I mean, somebody is in secret printing 3D. You wouldn't download a car. 3D-Druck. You know that's forbidden in Germany, that kind of high-tech stuff. In diesem Format werden Was ist, In this G-Code? format, Richtig, G-Code. what is G-code was the question to the answer that I did not have time enough to translate because they were too quick to respond to it on stage. Gibt auch ein USB-Kabel, ja. If you manage one whole row, you'll get a USB cable. Was ist Warping? What is warping? Warping. Und die Enterprise fliegt damit. And the Enterprise is flying with that. Gehen wir mal weiter. 3D-Druck 500. 3D printing 500, please. Liberator. Wer hat da gelacht? Who was laughing out in the audience? This is not funny. Im Kontext des 3D-Drucks. In the context of 3D printing, Der Liberator. who and or what is the Liberator? Die dunkle Seite The des 3D. dark force of the 3D printing sphere. Will sich keiner trauen. Also, Nobody wer dares. gelacht hat, Irgendwer zuckt. Whoever laughed so loud. Durch das Lernen I think Dura is laughing, but die korrekte Frage ist,
Wie heißt der Service, auf dem ich mir ein What's the service called where I can generate a personalized vibrator? Ich kann wirklich Would be nur great if that empfehlen, was the name of den it, but Liberator nicht als Vibrator please do einzusetzen. not use the Liberator as a vibrator. Der Schuss That's könnte all nach I can hinten recommend. losgehen. That could really backfire. Don't recommend Wer weiß it. das? Does anyone know? Okay, BND, habt ihr das gefilmt? BND, did you take a videotape of that? Was ist die erste 3D-gedruckte Waffe? So what is the first 3D printed? Es gibt ganz viele andere gun? tolle Waffen, die man legal drucken kann. There's a lot of legal weapons that you can 3D print if you want to. But what's that 3D service called? You probably know. Was ist das für ein einfarbiges Board? Der Zufall wählt Voxelus. Voxelus? So we're gonna randomly select voxelus. We're going back to the Unity porridge. 0.0001157 hertz, Ist gemeinhin auch bekannt als commonly known as. Also du kannst das von den Sekunden her hochrechnen. You can count up from the seconds. Does that? No, it should be like 86 something thousand. Versuchen beim Rechnen zu helfen. I mean, I could try to help with a calculation. Sind das ungefähr 86.000? Are those kind of 86,000 seconds? Is that true? Scheint hinzukommen, das in der Yeah, Division? no, possibly. Leider nicht. Ich habe schon gehört. Unfortunately not. Tag, richtig. It's one day. Gesagt hat, nehme es nicht. Dann brauchen wir noch mehr Zufall. Zufall wählt Alu-Burka. Hol dir das Board. Aliburker is taking the board back. Hacking 100. Hacking 100. Hacking. Genau, wir sehen hier also einen Ablauf. We can see this flowchart. What kind of attack are we seeing here? What is a crypto locker? Ransomware, genau. What is ransomware? 0,2 ist echt Yeah, nicht mehr that was toll. correct, So haben but wir inzwischen 0.2, that's really not a lot of money. Targets, also dafür lohnt das ja nicht. This is not worth it. Ein bisschen besser war, glaube ich. I think that was when the return was better. Hacking 200. Was ist eine Bug Bounty? What is a bug bounty? Richtig. Wesentlich ehrlicher als mit A Kryptotrojaner. lot more honest than crypto Trojan horses. The ethical hotline Weiter. is going to continue guessing. Und dieses monochromatische Board nicht so schön. Def 400. Die anderen dürfen mitdrücken. Though the name, Was ist Def Null? what is, despite the name, there's no nulls. What is Def null? 200. Das hätten aber auch die anderen Dev wissen 1 können. 200. Ja, ne? I mean, the others could have known this. Was ist Def U Random? What is Def U random? There's always a coincidence, and then the answer went away again. 300. Def for 300. 300. This device Fernschreiber. was named after devices that were used to transmit written things for a long distance. Der Rest möge bitte nicht einschlafen oder so. The rest of you, please don't fall asleep. You've reached the 23. Everyone else may now start. Ja, nehmen wir mal Hacking für 300. Hacking for 300. Hacking für 300. Was ist eine Synflot-Attack? What is a Zin float attack? Zum Beispiel Denial of Service, genau. Kind of like denial of service. Yes, exactly. Ist aber fast schon deprecated. Heute hatten But wir that's almost Deprecation deprecated. und sowas, aber gut, früher haben wir das so gemacht. Now we have different. Du darfst weitermachen. Wir fragen uns mal an Def Attacks. 400. Let's do Def 400. Ein schweres Death. Although there's no folders on here, every time you actually you do a write access, you get NOSPC, Was für ein Death. and Slash Death. it needs to be some sort of /def. Ich weiß doch nicht genau, wofür Ist man es das auch nicht so oft braucht. I'm not sure what you need this for, So oft, da habe ich eine Festplatte für, wenn ich was Volles will. often or sometimes or ever, because I actually have a hard drive for this, but Will mal der andere einfach mal raten. maybe you want to just Hat guess. bisher bei mir nicht so gut funktioniert. Didn't work so well before. Wer weiß das? Who knows this? Dev Zero ist leider falsch. Dev Zero is Und wrong. Schämen, Dev Full ist richtig. Def full Also is der, right. Der Full hatte, hole sich ein Kabel.
Whoever had full, please take a cord, a cable. Duracell. Duracell is choosing something. Def 500. Double Jeopardy. Naja, alles ist minus 900. Ich kann auch minus 900 setzen. Everything is minus 900. Feldwert, nicht von deinen Punkten. Can I do minus 900? setze ich alles. Oh, it's of the value of the field, not yours. This is where under Linux King Bluetooth the zero lives. It doesn't make more sense in German, so I'm sorry. Welches Device ist das? I do not understand the question in German. Demnächst total in sein. Ich habe gehört, das Ich ist habe sehr... gehört, modernere Smartphones haben das so. I've heard more modern smartphones have this. It's supposed to be more. It's supposed to be more in fashion soon. This is very tragic. There's self-help groups for people that Vornamen Heinrich, oder? that are called Heinrich. Ja, doch, ich überlege noch. I'm still thinking. Versuch noch rauszufinden, wie viel Zeit ich noch... I'm still trying to find out how much time I have left. They started another timer, I guess. Slower one? Or maybe it's just quieter and feels Was slower? finde ich unter /dev/ What do I find at /dev/ BT BT Falsch. CMD? CMD? B was already Wer wrong. weiß das? Who knows this? Was ist in /dev? HCI 0? Der HCI What's in /dev? HCI 0. Das kennen, wenn man es nach dem Suspend of Du darfst gleich Reset weitermachen. Ja, wir machen mal... You can continue, Aber dieses Bluetooth, das echt anschauen, kann man tolle Sachen mit. but you should take a look at Bluetooth. It's amazing. Ein weiteres schönes Bild. Another great picture of an exploit or an attack. Disclosure. What's responsible disclosure? Auch ganz, ganz wichtig. Machen wir Very important. All of us are doing it all the time. Please be slower. Relativ einfarbig. It's mana worm. It's too unicolor. nicht so poly, was auch immer, Color. Unfortunately, someone is too slow, so they were advised to click faster. Das ist ein guter Tipp, ich probiere das gleich mal. Gut, er hat nicht auch das längere Kabel zum Buzzer, das stimmt. And the cable is longer to the buzzer, Nur 0,7 oder so. so that might be the problem. In der Glasfaser. In Medium schon, aber gut, ich sag mal... It's not the Dora speed darf of trotzdem light eine within neue Frage fiber. wählen. Ja, dann nehme ich mal, probiere ich deinen Tipp mal und nehme mal Hacking 500. I'll try hacking 500. Das sieht ja kompliziert aus. This looks complicated. Was ist ein... Ach, verdammt. This is a damn it. Denial of Service. Denial of service. Denial of. Wenn wir schnell drücken, ein Versuch. Nein, Denial of Service meinen wir nicht. Da werden immerhin Ratten installiert. Dura. Ja? No, Was ist ein Wurm? they're installing rats. Ein Wurm. What's a worm? Nah. Da wird Ein Wurm installiert keinen Rat. A worm does not install a rat. Nein. Aber lass es mal neutral, Iggy. Sei mal nicht so böse. But let's be neutral. Ich schaffe das mit, dem, Macht doch nichts mehr aus. mit der Exception schon. Also russische Hacker können das ganz gut, habe ich gehört, den Begriffen nach. I don't manage to get the exception, so I don't know. Dura has another try. This is. Chain Hacking. What is chain hacking? Chain Hacking. Chain, über einen Burka-Lüfter, sehr gut. Chain Hacking. Vielleicht solltest du noch einen Das ist nicht der übliche Begriff dafür. So chain hacking is not the usual term for this. APT. Advanced Persistent Threat. Ja, ich Diese sich festsetzenden Hacker, die wird man nicht mehr los. Übel. We can't get rid of these hackers. Brauchen wir schon wieder zu In this case, it's mana worm. Alu-Burka, die jetzt sogar einen Lüfter hat, da geht das bestimmt viel, viel besser gleich. dieses Password-Bingo. Aluburka now has a fan, so they should be more successful now. Password-Bingo auch schon mitmacht hier. Einzige Ja, das Spitze. muss auch sein, das gehört zum Hacken dazu. Yeah, that's Wir wissen, wie man das nennt. Oh, Strom ist aus. hacking. Steck das Jeopardy-Board ab, das brauchen wir nicht mehr.
pull out the plug of the Jeopardy board. Didn't you have so many extension cords? Okay, someone fetches something. It can only take hours to get this. So, Alubucker, can you choose a category? Is there still a double Jeopardy? So, no, there isn't. Just choose one. You can probably plug out bids. 200 units, 200. One fortnight. Nein, nicht das Spiel. It's a long time interval, many days. Was für einen Zeitraum bezeichnet man so? Das war die 100er, hallo? Was ist ein Government Shutdown? Ein was? Government Shutdown. What is a government shutdown? What? Government shutdown? No, they don't only take a fortnight, right? Verdient eigentlich eine Belohnung. Ja, wir geben keine Minuspunkte. Lass uns das einspielen. Okay, no minus. 2 Wochen, richtig, hier. Yeah, 2 weeks, right. One to the back, please. 2 Wochen und der Zufall sagt So, Dura. randomness chooses Dura. Ja. Change the score, please. Muss gut überlegt sein. Ich nehme mal Einheitsbrei 500. Let's take units 500. 500? Oh, das ist eine Flächeneinheit? Oh, that's an unit of area. Und so? Just for Ein bisschen schwer zu erraten. avoiding confusion with volume and length. Im Prinzip relativ Some hints. kleine Fläche, That's a pretty small area, ein Fußballfeld. but it's larger than a football field. Ein Saarland, richtig. What is a Saarland? Womit wir nicht sagen wollen, dass das Saarland We don't want to say that Saarland is a small state, ist halt nur das Kleinste. Ne? but it's the smallest, right? Weitermachen. So you can continue. Units 300, please. No one likes telescopes. 0,7 irgendwas Foot-Pounds. 0.7 foot-pounds. That's Die erste exactly Frage the right ist, value. Was für Was eine ist ein Einheit ist Newtonmeter? das? What's a Newton meter? Was ist ein Newtonmeter? What's a Newton meter? Ein Newtonmeter. Du hast jetzt Kraft und Strecke mit You Kraft und Länge und multiplied. Nee, ein Newtonmeter dürfte das nicht sein. Es ist im Prinzip It's not a Newton meter. ein Newtonmeter ist korrekt. Ja, ja. Doch richtig. It's kann man correct. rechnen, Okay? Oh yeah. Yeah, I can calculate that. Ja, ein Joule. 1 joule. Sorry dafür. Damit bist du aus dem Miesen raus. Now you're positive. Teleskope 200 bitte. Telescopes 200. That's gonna be fun, this category. ELT? Was The ist das ELT, Extreme Large Telescope? What is the extremely large telescope? Hast du gesagt? What did you say? Extremely large telescope. Extremely extreme. We're not in English class today. Teleskope 300. Telescope 300. Das wurde nicht gebaut. This wasn't actually built, Kein T in der Abkürzung hinten, aber es and it's no T in there, but not in the abbreviation. Folge von dem vorherigen ein. But nur eins kennen. it's the same type of the as the former one, the previous one. Also das L steht wieder für large. The L Verraten. is again large. Sind einfallsreich. Überlegt einer, ob er mutig ist. Oder alles wieder verspielt. Is anyone courageous right now? Ich hab's schon gehört, das I overwhelmingly large telescope. already heard it. The overwhelmingly large telescope. Reicht darüber das Kabel. Put it Ja, aber over there, the cable. Schluss noch, hol dir das letzte Feld von den beiden, was du willst. So choose the last of the two telescopes 400, please. Da ist kein L drin. Das ist nicht large. Naja, es ist auch nicht klein. It's not large. It's not small either. Steht für Meter.
The M stands for meter. Das T nicht für 1000. The T doesn't stand for 1000. That's... It's the 1000-meter telescope. No, it's not. It's a terameter telescope. Theorie, warum die das nicht fertig gekriegt haben, das stimmt. I have a theory why they didn't finish it. No, Mama, it's weiter. not. Was ist das? 10.000 Meter Teleskop? What is the 10,000-meter telescope? You, Wie groß man die Teleskope bauen kann, oder? you know how large telescopes are usually? Well, larger is always possible, right? Die Zahl ist kleiner. No, the number is smaller. Was ist das 10 Meter Teleskop? What's the 10 telescope? Ich glaube, die Ach so. letzte geben wir als Null, dann ist das ganze Board eh verratzt. I think we'll just Was ist das 3 Meter Teleskop? take... What's this 3-meter telescope? Eingezeigt. Ja, und er hat 10 gezeigt. Ach so, 30 Meter. What is the 30-meter telescope? Die Kategorie war voll toll. The category was really good. Wir haben noch eine. We still have one. Einen haben wir noch. Hände auf die One more. und wir öffnen die 100. We open the... Ja? Was ist das Very Large Telescope? What's the very large telescope? Yes! So, wir haben einen ganz knappen Gewinner. We have a very tight winner. Übernächste Runde in der Nähe zu bleiben. Wir haben Please einen ganz stay near. knappen zweiten Platz von Würxelus. We have a very close second place as well. Binary Kitchen Nibble Area. Here's something from the binary kitchen nibble area. Nochmal ein schöner Bausatz. Another set. Und für unsere Trostpreise haben wir hier auch Bausätze. Will noch jemand ein More sets or a book zum Lesen, so Papier? from Digital Courage. Ui, toter Baum. Bäh. Paper, dead trees. Hambacher Forst für Sterben. One hamburger forced had to die for that. Aluboka maybe. Schöne Bücher. 2 nice books. Elektrisch. Also something. Danke nochmal an die Binary Kitchen. Da gibt's auch weitere. Thanks for the binary kitchen. Und wir gehen in unsere letzte And Runde vor dem Finale. on to the last round before the finals. Fefe war früher auch mal besser. FIFA was better Aber seit er nur noch blockt, hat er einfach keine Zeit, sich vorzubereiten. since he started blogging. He doesn't have time to prepare So, anymore. ein vierter Kandidat. Also bitte ein bisschen A fourth hochhalten. candidate. Und nicht nur die vorderen Reihen. Ich möchte alle Ballons erst da hinten sehen, Not only the bevor wir das akzeptieren. first Und ich rows. erkläre in der Zeit die Kategorien. So I'll explain the categories. Um Planeten und Planeten. Bei Magic JavaScript, das In tut mir leid, da in muss the category JavaScript plan Internas planets, it'll be about planets and planets. OTLA sind In Magic JavaScript, you'll need to know JavaScript internals. Letters immer sind. Vielleicht auch mal nicht. Markings sind OTLRA are abbreviations. für eure Augen gedacht. Markings are Zahlencodes gibt es da. documents that are not meant for your Ohne eyes. Ballon, was ist denn das für eine Methode? Number codes are some number series that you have to interpret. Wenn jetzt noch eine mit Ballon kommt, dann wird es schwierig. Da hinten Someone else comes with a balloon, that's gonna be difficult. Ballon vorher ab- Okay, und hinsetzen. sit down, Und wir haben wieder 4 and mutige we have Kandidaten, again 4 brave stellen candidates who are brave enough wollen. to Einfach blöde Blink-Elektronik. Nein, go in front of the und Bücher. audience for a few stupid blink or, electronics and a few books. Ihr kennt das Spiel. Hau auf den Taster, sprich deinen Namen. You know the game, press a button, say your name. Wir haben doch Musik-Neuner. Der nächste. Erst wenn die Technik versagt, brauchen wir das. Ist Enter drin. Das hat noch nicht so gut geklappt. Wo noch mal mehr Karten. Rückwärts.
Ja. Ja. Nochmal. Okay, and again. RZD. Das ist Hacking. That is hacking. Ein Gerät mit einer drehenden Achse für etwas völlig anderes zu verwenden, wie zum Beispiel eine drehende Achse. Ja, oh, schade. Ja, nee, er hat gedrückt. Aber wow, hätte es gefallen. Der hat Leadspeak im Namen. Is lead speak in his name. Euch vor dem. Be aware of him. Okay. Ich habe keinen Puls mehr. Oh, my pulse is out. No. Ja, Dann wir haben ein freies Board und der brauchen wir... Einzige, den der Zufall aussprechen kann, ist Backhubel. We have a free board, and the only name random number generator can say is Bakubel, Gleich für who 200. takes Wir wollten magic wissen, zu was das JavaScript for evaluiert. 200. We want to know what does this evaluate for. Ich würde auch gerne wissen, zu was What das is an evaluiert. array? Nein. No. Die JavaScript-Experten. JavaScript experts. Ich muss das kurz mal in der Konsole I ausprobieren. have to try the console for a moment. Was ist ein Ja. Objekt? What is an object? Nein. No. Also ich würde sagen, raten kann man das nicht, das wird man schon wissen. You can't really guess it, you have to know it. Ja. Was ist not a number? What is not a number? Nein, auch. No. Sondern es kommt eine Number raus. Und There will be a zwar- number as a result, namely, Was ist null? what is null? Also die Nummer, ja. Genau. 0? Ja. Yes. Müsste man direkt sinnvoll danach die nächste machen. Die ist ähnlich einfach. Und zeigt, Okay, wo we in should JavaScript logically just take the next one because it 200. shows how logical JavaScript is, but we'll take markings for 200. And we want to Dokumenten. know what this means on a document. Top secret. What is the abbreviation for top secret? Yes. Könnt ihr euch bei Dann Snowden weiter. runterladen. You can download it from Snowden. Snowden Ma- Einsteigerklasse. Markings 300. FOUO. FOUO. Von Top Secret würde ich sagen, lohnt sich fast kaum angucken. Das It's a könnt ihr bit überall below top ausprobieren. secret. Doesn't even. You don't even have to bother looking at it. Ich sehe, ihr habt bei diesen Snowden-Files... See, you never looked at the Snowden's files in the top row. Is that possible? Keiner einen Versuch? Nobody wants to try? Die USB-Kabel wohl mal wieder ins Publikum Then we'll have to throw USB cables at the audience again. Only, also, For official use only, so for everyone. genau, bitte, der Zufall Exactly. wählt The random number generator wähle dir etwas will aus und bedenke, chooses es gibt Double Jeopardies zu finden. and remember that is double Jeopardy. And magic JavaScript for 300. Magic JavaScript 300. Oh, JavaScript. Wir erinnern uns an das vorige war 0. Remember that the earlier one was 0, now it's the other way around. Also eine der Antworten von So- vorhin trifft jetzt zu. One of the answers from earlier is true now. What is an array? No. Was ist not a number? What is not a number? Also not true. Was ist ein Objekt? What is an object? Yes. Richtig. Das That's weiß true. hier jemand, der wusste das alles. That knew someone. Who knew Tut mir this? sehr, sehr leid. für I'm dich. very, very sorry for you. Ah, Jetzt darfst du weiter wählen. du darfst dir was aussuchen. Okay, you can choose something. Magic JavaScript. Magic JavaScript for 400. Oh. Willst du das Nicht riskieren? alles. No, not everything. Das wird raten zwischen not a number und array. It's gonna be guessing between not a number and array. Ob du zu viel wechseln möchtest. I'm not sure you want to Alles. set that Weil much. da habe ich wenigstens verstanden, warum es passiert. Das Von ist daher- 400, dann... It's 400, so I'll set 200. Alle, die jetzt Oh schreien... Everyone who says, oh no, I want to know it from you then. Max.
Also genau so. Bei einer normalen Programmiersprache So, würde ich jetzt erwarten, for normal dass Infinity rauskommt. programming language, I'd expect plus infinity, but JavaScript in JavaScript it's not a normal number, so it can't be. Genau. Also du warst So the bisher problem sehr, is sehr it's gut. JavaScript. Bei einer normalen Sprache würdest du erwarten. So far you've been very good. For normal language you'd expect this. What do you expect for non-normal language? Gab bei JavaScript auch noch den höchsten, die höchste There were in JavaScript there was the highest number, the highest integer Pointerstellung kaputt machen können. you could destroy. Er ist auch weit weg von der richtigen Antwort, Ich egal glaube, ob ich es lege mich eine jetzt Frage einfach ist oder nicht. testen. Okay, I'm still thinking, but I just say, Positive Infinity. assuming that JavaScript's normal, what is plus infinity? And that's false. Was ist null? What is zero? No. Du bist auf dem richtigen Weg. Was ist 1? What is one? Das ist die falsche Richtung. That's the wrong direction. Wer weiß das hier mal Hand hoch? Minus Nein. 1 ist falsch. not the Mine's number one is wrong, Da gehen ganz viele not the Hände hoch. number is wrong. Du war auf dem halben Weg zur richtigen Zahl. Zero was halfway on the way to the right Nein, number. undefined. Also not undefined. Minus Infinity. Minus infinity. Genau, jetzt wird hier What gefragt. Jetzt kommt Wir die haben spannende Frage, warum? stundenlang recherchiert, um das zu verstehen. We Nein, gar nicht wahr. searched for hours Max liefert die to größte look for- Zahl von den übergebenen Argumenten zurück. for Wenn gar the keins übergibt, right ist es halt minus Infinity. argument for that. So if you don't pass any, Ist die Zahl dabei. Na, die then it's gonna be Implementierung minus läuft halt so. infinity. Wir legen eine Variable So the mit der implementation kleinstmöglichen Zahl, also works like this. und bei jeder It größeren starts Zahl with der the Liste verändern Sie diese gemerkte Zahl. works with the lowest number possible, minus infinity. So Minus if you Da war es richtig. look for more numbers in there, if there's any bigger, then it replaces minus infinity, but if there are none, it just returns minus infinity. Da brauchen wir Zufall. Wir brauchen So we need random numbers. FJW. Magic JavaScript 100. Magic JavaScript 100. True plus true. True plus true. Was ist 2? What's 2? Correct. ein bisschen normal, oder? Das war ja nur die 100er-Frage. That was just the 100. 500. Magic JavaScript 500. Oder ihr wollt es hinter euch haben. Or you like them, or you want to get them done. Object? What's object? Nein, das hatten wir schon. Das, We already had that. Was ist ein Array? What's an array? nein. No. Was ist not a number? What is not a number? Was ist not a Immer number? einfach anklicken, die euch so einfallen, oder? You're just guessing, aren't you? Verliert man Punkte. Ihr wollt You're- doch eigentlich noch gewinnen, ne? You're losing points like that. Immerhin um das fast einzige komplett It's schwarze Cardio. it's about the almost unique black cardio, the dark cardio. Irgendwer, Zu bezahlen. Not ich hab's schon gehört. Der Leerstring. purchasable Wo ist der Leerstring? by money. Versucht das zu dem Leerstring zu bringen. Yeah, it's the empty string. Give that to the empty string, please. Weltron. The the random number generator chooses cron. Direkt mal Planet 500. Planets 500. I'd also start with that. 500. Der Planet ist das im Kasten. The planet is the thing in the box. Genau. Also der weiße Punkt in der Mitte ist der Stern. The white thing in the middle is the star. Reich eine Beschreibung. Der Name wäre Bonus. A description would be fine. Name is a bonus. Nein, nicht er ist rot. Auch nicht Saurons Auge. It's also not Sauron's eye, Aber wir wissen jetzt, wo er es her hat. but you know where he got it from. Sauron. Nein. Wer weiß das hier? Irgendwer hier? Anyone? Ganz, ganz viele. Bis jetzt nicht keine einzige Hand. Der erste was? The first planet? The first Der what? erste was Exoplanet? The first exoplanet what?
Genau, der erste optisch verifizierte, also Correct. direkt fotografierte The first Exoplanet. photographed exoplanet Eben nicht durch directly is Sonnendurchgang relative, wie but Exoplanet. but Der heißt? yeah, its name is Formenhaut Hat B. auch irgendeinen Namen bekommen, den habe ich vergessen. Aber er kreist um Formelhaut. Der will den Namen noch haben, der ist ganz wichtig, falls die uns mal besuchen kommen, The müssen name wir is very important begrüßen können. because if they're ever gonna visit us, we have to Farbe steht durchaus. Danon. we have to Dagon. Damit das mal klar greet ist, them. Dagon. Dagon, genau. Klingt, als ob da gefährliche Aliens herkommen. denke Sounds like they're ich. Ein USB-Kabel. they're dangerous aliens, given that the name is Dagon. Dagon. Dagon? Where is it? Ach, hier. Sehr gut. Da- Der hat Well, mich here, gespielt. right? Well, he cheated, right? Ja, Zufall. der Zufall wählt HRZB. Random number generator chooses. Markings für 100. Well, now we're No fork. gonna do markings 100. Die in der Regel mit anderen Klassifizierungsabkürzungen kommt, um zu signalisieren, dass es nicht für Nicht-US-Staatsbürger zulässig ist, das zu haben. Eine wunderbare Erklärung. What's the marking that says it's not for US citizens? Wofür auch immer das sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Aber gut. Whatever that's useful, but whatever. Okay, markings for 400. V. Wir wollen sie nicht alle aufgezählt We don't want you to list them all, über den Begriff hätten wir. but we want to know the name. Aufzählen bringt Bonus. Listing them gives a bonus. Ich habe dir gesagt, das kennt keiner. I told you no one's gonna know this, but you didn't want to believe me. Snowden-Sachen nicht lesen. If they don't read the Snowden documents, it's not nice. Snowden, poor Snowden lives in Russia now because he brought the Gucken. documents. Schon heiß. But what are you doing? Just watching XKCD. Die Five The, Eyes. the Five Eyes. They are. Scheiße war richtig. Cher's right. Sagt man nicht. Ne? Gut, der Zufall wählt Bakubel. Ich nehme Zahlencode 200. Ein Zahlencode. Number codes for 200 from Bakuda. Was ist die übliche Abkürzung? What is the usual abbreviation for lead speak or lead? Yes, that's correct. Wie sieht es eigentlich mit den Punkten aus? What about the points? Oh my god. Wir haben ein All-Negative-Board. We have an all negative board here Tie zwischen with a den beiden. tie Okay, da müssen wir nicht auflesen. between the two lowest rated Wenn ihr alle ones. Finale negativ seid, kommt keiner. If you're all negative in the end, no one's gonna go into the final. So we just have 3. That's gonna be fine too. And number codes for 300. Alles. Alles. Everything. Ich sag mal, viel zu verlieren hast du ja nicht. Don't have much to lose. So. Das ist nicht gefotoshoppt. That is not photoshopped. Ehrenwort. I promise you. Ich glaube, es ist aber leider auch kein Humor. Die sind I einfach, believe it's also not humor, just a bit, you know. also es geht uns nur um die Zahl. Ne? Der Rest We're only ist- interested in the number. All the other stuff is not important. You can also ignore it. Warum hat der da Moll als Pflanze dabei? What I'm most interested in is figuring out why this guy has a broader flower wisdom. Eine Hundertschaftsnummer. Was bedeutet? So, Was wollen die damit ausdrücken? Die wollen uns was sagen. so the obvious guess would be that it's a number for 100 policemen, but what do they want to say as was it? Ich gebe mal einen Tipp. Das ist I'll dann- give a hint. It's also below there. Richtig. Wir haben es aus dem Publikum gehört. We heard Die it wollen from damit the sagen, audience. all colors are beautiful. They Und sich want to für say mehr that Vielfalt all colors are in der beautiful Gesellschaft einsetzen. and engage for more color in the society. Oder war es Great. all cops are beautiful? Ich bin Or nicht ganz- was it all cops are beautiful? I'm not sure. Job auf dem Rescue nicht getötet. Was habe ich getan? What do you do? Ist okay. It's okay. Lampen sind nur bunt. Lamps are
Ich hab doch nur hier hoch. colorful now. I just lifted this up. Not funny. Wir brauchen einen Techniker. We need a technician Ist here. zufällig ein A-Cup-Techniker im Raum? Is a ACAP technician in room? The coin. We choose run. Con. Du darfst Dann dir das nehmen wir mal aussuchen. Planeten. We take 400. planets for 400. Der ist bestimmt viel leichter. I'm sure that's much easier. Wir wollen Wer den weiß, wie der Planet heißt? Who knows what the planet is called? We want to know the planet. richtig. What is Druidia? That's right. Und wie heißt die Raumpflegerin, die wir dort gesehen haben? Oh, das weiß ich nicht. What is a woman called we just saw? Weltraumputze. Zahlencodes Wer hat 100. nicht Angst vor ihr? Number codes for 100. Ja? Was ist die Antwort auf What is the answer Leben und alles und to so? the universe, Ganz genau. Und so. life, and so? Zahlencodes 400. Number codes 400. 400. Nicht, was ist 10 mal? Not what is 10 times. Wann ist der When was is ist der Zahlencode für das Datum? what is the am number code Von was? for International V Day? Whatever that's supposed to be. Nee. Ich hab's auch nicht verstanden. Ja, okay. I also didn't understand it. Wir So. hören das hier auf der Bühne leider sehr schlecht. Was man Ja, wir wissen nicht ganz genau, was das heißt. We don't really know what this means. Nee, ich weiß es gar nicht. I don't really know it. It was right. Das war richtig, das war richtig. Oh, it was right. Und was war's? What was it? Ach so. Wann ist der internationale V-Tag? When is the International V Day? In international Sagt. Ah, okay. way of writing the date. Wie-Tag. Nice. Das ist A doch we? sogar, was wir wissen. Ja, Zahlencode Okay. 500. Wheat Day was the right answer. Just 420. Was müssen wir da fixen? Nur kurze Details. Ja, dann darfst du gleich weitermachen. okay. You can continue. Ja, 500. 500. Ah, 500. Was Ja. ist die perfekte Zahl? What's a perfect number? Nochmal die Umkehrzahl, die 37 ist und deren Binärcode. Because if you reverse it, it's 37, and the binary code is the reverse of the binary is 37, so it's a perfect number. I'd give it a neutral. Also ist das ein Code? Also wir suchen eine Bedeutung, was mit der Zahl kodiert We are wird. searching for a meaning. What is coded with this number? Also nicht einfach eine... Not just some beautiful Brauchen wir eine number. Juryentscheidung? Was Ja. Do we need a jury? Was ist die perfekte Zahl? What is a perfect number? ist eine perfekte Zahl mit It is a Zahl, perfect Code, number, but it's Zahlen, about die eine codes. Bedeutung haben. We want to know the meaning. Ja, aber die hat sich das nicht so ausgedacht. Didn't just came up with it. Jetzt habt ihr aber die offene Fragerunde ruiniert. Genau, das wollten wir eigentlich können. Ich würde das neutral geben. Weil es Okay, I'd give it a neutral because it doesn't really fit the eine Bedeutungskategorie. category. Jetzt auch die nächste Frage aus. Richtig Was ist war, Planeten? The right answer was Funk oder beim Telegrafieren. good luck.